your seat and be ready for the next session. Before we start the next and of course the last session for this 3-day Uposatha session, we will start by paying homage to Buddha, Dhamma and Sangha. So please everyone be ready and we pay homage to Lord Buddha, Dhamma and Sangha together. We bow 3 times. Araham Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavaṃ Abhivādhami Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namami. Now we pay respect to Guruji and the Sangha. Guru would like everybody receive pronoun receive Esila. Traisanakom and Esila. Traisanakom and Esila. Step. Mayang bhante. Namo. Arahan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Pāṇātipātā veramani samadhiyāmi. Adinnadāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Abrahmacharya veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Surā
मेरय मज्जपमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि न च गीतवादितविसुखदखन मालागन्धविलेपनधारण मण्डन विभूषणठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चशयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलौत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसमापणिधि च एतं मङ्गलौत्तमं बाहु सञ्चञ्चसि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलौत्तमं माता पित्वा उपट्ठान पुत्रदारस्य सङ्घो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलौत्तमं दानं च धम्मचर्या च नाटकानं च सङ्घो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरती विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतयुक्ता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलौत्तमं खन्ति च सोवचस्सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च नाटकानं च दर्शनं निब्बाणसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलौत्तमं फुट्ठस्सलोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कत्वान सब्बद्धमपराजिता सब्बद्धसोऽथि गच्छन्ति तं ते संमङ्गलमुत्तमन्ति साधु 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 ให้กราบกันโบดาวโบดาวโบดาว please अंजलि वंदन อัญชลีวันดาอภิวาดา अंजलि वंदन अभिवादन अंजलि वंदन अभिवादन ชมพู่บอกเขาว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจากจบแล้วเนี่ยถ้าใครต้องออกจากศีล 8 ไปศีล 5เนี่ยต้องมีคำกล่าวลาศีล 8คำกล่าวลาศีล 8บอกนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกให้ Yes, after the session ends today,
if you are going to leave the Ubosata 8 silas and then observe the 5 silas, there will be words that you can declare that you are going to observe. พูดใหม่ And that Guruji will guide you how to say and express yourself to observe the 5 sila. ให้ทุกคนจด And please have your notebook and pen to take note of these words. Is to say Namo Tassa 3 times. แล้วก็บาลีต่อไปกลายเป็นบาลี And then you will say in Pali, อัฏฐศีลังปัจจคามิ Atta Silang ปัจจคามิ Paccakhani ปัจจคามิ Paccakhani ปัจจักปัจจักปัจจัก Paccakhani ปัจจักนะ Atta Silang Paccakhani ปัจจักคามิ Again Atta Silang Paccakhani ปัจจัก PACCAK KHAMI ปัจจักคามิบาลีปัจจักคามิ Again Atta Silang ปัจจักคามิ Paccakhani แล้วต่อไป Then ปัญจศีลังรักขาติ Pancak Silang Rakhati มังทาเรทะ Mangkhaletha again Pancak Silang รักขามิ Rakhani มังทาเรทะโอเคอัฏฐศีลังปัจจคามิปัญจศีลังรักขติรักขาติมังทาเรทะอัฏฐศีลังปัจจคามิปัญจศีลังรักขาติมังทาเรทะ three times อัฏฐศีลังปัจจคามิปัญจศีลังรักขาติมังทาเรทะอัฏฐศีลังปัจจคามิปัญจศีลังรักขาติมังทาเรทะ the meaning I give up to observe the 8 precept อัฏฐศีลังปัจจคามิ meaning I give up to observe the 8 precept ปัญจศีลังรักขติมังทาเรทะ please venerable please Pante sir may the Sangha hold me to be a layman now you five sila to layman now Ubasaka Basika Esila the high sila the great person and you change to sila down top to down change Mang observe the 227 sila to layman down Bali hina ni is it okay not good not good now you have the 8 sila 3 days you เรียกคืนส่งคืน you give a sila for Guruji and you would like receive 5 sila for same element you profile
your profile, you show, you open your attitude, your mind. For many people now you have sila, not a sila. Now you have a sila, and in next time you five sila you can you tell many people now you have five sila. โอเคว่าต่อเพราะว่านี่เป็นการแสดงตนที่จะต้องทำ This is the way that you have to declare yourself, and this is very important to perform as a Buddhist. ถ้าเขาไม่แสดงตนเนี่ยนะถ้าไม่แสดงเนี่ย If you ถ้าเขาไม่บอกกล่าวรับศีลห้าเนี่ยก็จะค้างกันไปอย่างเนี้ย If you don't declare yourself that you are observing the five sila, then that will make yourself got stuck inside. ไม่บอกคืนศีลแปด If you don't return the eight sila, และไปปฏิบัติตนอย่างเป็นผู้มีศีลห้า but you are behaving like you are observing five sila, ถือว่าผิดเลย that is wrong. แล้วก็เป็นบาปด้วย And that can be considered a sinful behavior. อันทุกครั้งที่พอจบแล้วเนี่ยจบเขตที่อธิษฐานก็ต้องกลับมารับศีลห้าทุกครั้ง So that means every time that your determination period has ended, then you have to take a vow once again to observe five sila. จะไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องจะไม่ได้ If you just leave this place or leave the Ubosata area without doing anything like innocent people, that is not acceptable and it's wrong. เพราะฉะนั้นหลังจากที่จบแล้วก็ทุกคนก็รับศีลห้าจากพระเมื่อรับศีลห้าจากพระท่านนั่งอยู่ก็หลังจากจบแล้วนะถึงจะรับ So when this session completely ends, and before you leave this place, returning to your home, please requesting for accepting the five sila from the bhikkhu. ถ้าบางคนอาจจะรับศีลแปดต่อไปก็อธิษฐานต่อไปเลย But if you would like to continue observing eight silas, please continue and make your own determination. วิธีการรับศีลมีสองอย่าง There are two ways to observe the sila. รับจากบุคคลที่มีศีลสูงกว่า First way is to accept and observing from the persons who have higher precepts. หรือรับจากคนที่มีศีลเสมอกันที่เขารักษาศีลไว้ดี Or you can accepting from other people who are observing the same level of sila. เช่นสมมติว่าทางนี้บุคคลผู้นี้มีศีลแปดสมบูรณ์ Suppose that we have this gentleman who has completely observed the eight sila. คนที่ต้องการรับศีลแปดก็สามารถมาขอรับจากคนผู้นี้ได้ Any person who would like to start observing eight sila can come to request from this gentleman. ทางนี้ก็จะบอกว่าต่อไปเธอจึงรับเอาศีลแปดที่ผมปฏิบัตินี้ไปศึกษาไปปฏิบัติเหมือนผมเถิด And this gentleman will say that from now on you will please observe the eight sila like I had observed as well. แล้วก็ว่าศีลให้แต่ละข้อทางนี้ก็ And will express the sila one by one so that the recipient of the sila can observe it. ทางนี้ก็จะได้รับศีลสมบูรณ์เหมือนกับที่เขามีอยู่ And then when all the eight silas are taken completely, that means you can, as the gentleman has already observed. แต่โดยธรรมเนียมการปฏิบัติถ้ามีพระภิกษุให้รับจากพระเลย However, in the Buddhist culture and tradition, if there are bhikkhu to observe sila, because the goal of ก็ไม่ควรไปรับด้วย however, if you can, the bhikkhu who is you, or you can observe that he is not behaving according to the sila, you may not request the sila from that bhikkhu. ศีลจากพระนี่คือพระที่ต้องมีศีลปฏิบัติที่ถูกต้อง Requesting and accepting the sila from bhikkhu
it means that you need to accept that from the bhikkhu who have completed observing the sila. ก็อุปมาเหมือนกับไฟคนหนึ่งมีไฟอยู่ในมือ he have the light candle you light the light candle you can okay that the candle have not light you would light the candle you can no same you can receive you can สมาทาน from bhikkhu have a good sila good monk bad monk no bad monk many monk they don't know dhamma vinaya five sila have a problem some monk some people same now you can check have sila you would like sila you already receive for him you can แต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีคนไม่มีพระ Now what if there is no bhikkhu? ให้ตั้งใจของเรา What if there is no bhikkhu? Then you can take your own determination. ก็โดยการไหว้พระที่บ้านไหว้พระกราบพระเหมือนกัน That is what you can do is you can pay homage to Buddha, Dhamma, Sangha at your own residence. แล้วก็กล่าวบูชาพระไตรสรณคมเหมือนกัน Then you can chant the puja, the Buddhang Dhammang Buddhang Saranang Gacchami like you did the same thing as you are doing here at your home. แล้วก็ว่าองค์ศีลแต่ละองค์ And then you can express to observe the sila one by your own determination. You have the attention you would like receive sila you say by your mind ปานาติปตาเวรมณีช็อตโอเคอดินนาดานาเวรมณี abstain killing abstainอบรมจริยาเวรมณีมุสาวดาเวรมณีแปลว่าข้าพเจ้าขอเว้น So what you can do is to speak the each sila panatipata veramani, then stop there. That means I shall abstain from killing, I shall abstain from stealing, I shall abstain from. That is one by one until you finish the 8 sila. ตอนสุดท้ายที่สำคัญมากประโยคสุดท้าย And the concluding part is the most important, เป็นการย้ำเจตนา which is the emphasis of your own intention. อิมานิอัตถสิกขาปดานิสัมมาดิยามิ three times นี่ most important you can show attention now you would like receive a sila for learning and practice look like same ไฟศิลา same look like แปลว่าบาลีวิรัต abstain วิรัตศีลา by yourself นั่นคืออันหนึ่ง That is the way of observing sila by yourself. That is your virat, which means that you shall abstain from this and that. วิรัตแปลว่างดเว้น Virat means abstain. วิรัชบาลี abstain okay meaning you can open your mind now you have attention abstain a sila you complete sila now a sila you think you have attention 3 days 1 day 1 or night 2 days 3 days and 10 days and 1 month you can do เนี่ยศีลาอันทุกคนสามารถที่มีศีลได้โดยที่ไม่ต้องมาต้องบินไปที่ประเทศไทย So
That means everyone can observe the sila without having to fly to Thailand to meet Guruji. เนี่ยอยู่ที่บ้าน So when you are staying at home, หรือถ้าเราเกิดพบเหตุเพศภัยด่วนขึ้นมา or if you have to be confronting with any difficulties, any dangers, และเกิด and if complete sila ชั้นบนสุด and you of the building, then it's not the time. ก็ให้ตั้งที่จิต You can tension at เวลาหน้านี้มีมาดีมีจะต้องอย่างมีศีลมีธรรมมีบุญกุศล the advice that Guruji has just taught you is what for? This is because even though or even if you have to die at that minute, that means you will pass away with a higher level of sila. ที่คุณตายที่ตายนั้นเพราะกรรมเก่าต้องชดใช้ When any that because of the karma that you have to die. เพราะเราเคยทำกับฟรุตอินเนชั่น you ask That you might have in past have the forest or any animal following the karma that you had done in the past. Now you have consequence. วันนี้ต้องมารับ You have to accept the consequence of that karma. ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรม Nobody can avoid from the karma. ใครทำสิ่งใดต้องรับผลสิ่งนั้น Whatever you did, you would receive the consequence of that karma. นี่คือกฎธรรมชาติ This is the natural law. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกฎธรรมชาติ So once we understand the nature of the law, เราก็ทำให้ถูกต้อง then we will do the right thing. เมื่อเราต้องการสิ่งที่ดีก็ต้องทำเหตุให้ดี That means if we like to receive any good fruits, then we have to perform the right thing. เพราะทุกคนต้องการทำสิ่งที่ดีก็เราวิรัตศีลคือเราทำความดีในขณะนั้นทันทีนั่นคือการสร้างกรรมใหม่ที่ถูกต้อง So once you have virat and abstain, you have virat sila. That means you are starting your good action and you are just performing the right karma for the right consequence. ด้วยผลแห่งกรรมใหม่ที่ทำโดยการรับศีลนั้นให้เราไปสู่สุคติไม่ตกต่ำ So the consequence that you will have from the correct right karma will lead you to anywhere that of course is not going to be lower. การมีศีล5สมบูรณ์อย่างน้อยก็มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ At least if you have the 5 sila observed completely, you can become a complete human. ศีล8สูงกว่าศีล The 8 sila is higher than the 5 sila. 5เข้าถึงฐานะเทวดาในพรหมโลก So the 8 sila allows you to attain the deva in the Brahma sphere. แต่ต้องเกิดจากสมาธิิความรู้เข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะด้วย But that has to be arisen from your samma titi or right view. และก็เป็นพื้นฐานที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพาน And that is the foundation for all of you to practice to attain nibbana. อันศีลจึงเป็นโภคทรัพย์ So that means sila is the noble wealth for everyone. ทั้งชาตินี้และชาติหน้า Not only in this life, in your future และ lives. ที่สุดของศีลคือพระนิพพาน And the ultimate end of the sila is nibbana. เพราะศีลที่อบรมดีแล้วทำให้เกิดสมาธิที่สมบูรณ์ Because the well-observed sila will allow you to attain the complete concentration or complete samadhi. และ And ปัญญาที่และสมาธิที่อบรมดีแล้วย่อมให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์ the well-cultivated concentration or samadhi will lead you to the complete wisdom. ปัญญาที่อบรมดีแล้วทำให้จิตนั้นสิ้นอาสวะ The well-cultivated panya will lead you
to have the purified mind that is free from all the defilements. โอเคเข้าเนื้อสาระที่เดี๋ยวรอเนี่ยปัญญานั้นเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติเมื่อเช้าอย่างนี้เป็นวิธีการนั่นคือปัญญา The kind of practice that you all have done this morning, that's the process towards wisdom. เมื่อเช้าเราพูดเรื่องปัญญาล้วนๆเลย This morning, Guruji told you entirely about wisdom. แต่ทั้งหมดในเรื่องของปัญญาที่เราพูดถึงหรือวิปัสสนาญาณก็ดีอะไรก็ดีมันเกิดขึ้นจากระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตนที่ต้องมีระเบียบแบบแผนของความเป็นชาวพุทธ When we're trying to cultivate vipassana jnana or anything like that, it starts with behaving yourself properly according to the rules and regulation and pattern of a good Buddhist. การมาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้จึงพยายามเน้นเรื่องของวัฒนธรรมระเบียบแบบแผนของชาวพุทธ That is the main reason why Guruji keep emphasizing to all of you the culture of Buddhism, the culture of being a Buddhist. ความเป็นชาวพุทธนี่ดูจากการปฏิบัติตน How do you tell who is a Buddhist? You can tell by observing their behavior and practice. คนดีคนมีศีลธรรมก็ดูที่การปฏิบัติตน Is this a good person? Does this person have good morality? You look at how they behave. ดูที่การพูดการกระทำ You look at how they talk, how they act. การพูดการกระทำสะท้อนมาจากความคิดหรือจิตใจ When people talk, what people talk and what people act, it's all come from their mind. ถ้าเราพูดดีถ้าเราคิดดีก็พูดดี People who think good will speak well. ถ้าคิดไม่ดีก็พูดไม่ดี If they think badly, then their speech would also be bad. พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อไรจิตดีผ่องใสการพูดการทำก็เป็นบุญเป็นกุศล Lord Buddha said, when your mind is good, purified, whatever you talk, whatever you act will be wholesome. ผลแห่งบุญกุศลก็ติดตามจิตใจหรือผู้คิดนั้นไป And the results of those wholesomeness, those merits would follow you around. ถ้าเราคิดไม่ดีการพูดการทำก็ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศล If you think in the evil way, your speech, your action will become sinful, will be unwholesome. ผลบาปอกุศลก็ติดตามตัวเราไปเช่นเดียวกัน And the results of those unwholesomeness, those sin, would also follow you around. เพราะเราเข้าใจกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ If you understand these rules, เราจึงละชั่วทำดี you would abandon all evil and cultivate wholesomeness. โดยการละที่ความคิดของเรา Starting with abandoning all those things from your mind. ถ้าคิดไม่ดีคิดไม่เป็นธรรมะก็คิดแล้วนำไปสู่ความเบียดเบียนต่อกันก็ให้เลิกความคิดนั้น If you have any unwholesome thought that might lead to oppression to others, then go ahead, abandon it. เพราะอะไร Why? เพราะเป็นผลกลับมาทำลายผู้คิดนั่นเอง Because it will come back to you. It will come back to destroy the person who initiate such thought. เพราะทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ Because
everything is accomplished with your mind. ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน The mind is the leader. The mind is supreme. ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ Everything is accomplished by the mind. เมื่อไรจิตผ่องใสการพูดการทำก็เป็นบุญเป็นกุศล When you have a purified mind, your verbal action, your bodily action will be Dhamma, would be wholesome. ผลแห่งบุญกุศลก็ติดตามตัวไปเหมือนเงาที่ตามตัว The result of the merit, the wholesomeness would follow you like your own shadow. เมื่อไรจิตใจไม่ผ่องใสการพูดการทำก็เป็นบาปเป็นอกุศล When your mind is not purified, your words, your action will become sinful, unwholesome. ผลการกระทำก็ติดตามไปเหมือนกับรอยล้อรถที่ตามล้อรถไป And the result of your action would follow you like the wheels following the vehicle that you're riding on. พระพุทธเจ้าพระพุทธเสดบาลีมโนบุปังกรรมธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาซาเจเวบรุเทนะพาสติวกโรติวาตะโตดังดุขมะเดวิติจักกังวะวะหะโดปดังมนาซาเจปสันเดนะพาสติวกโรติวาตะโตดังสุขมะเดวิติฉายาวะอนุปายินีบาลีเซ meaning translated by Dr. Pawadi. Yes, you just heard Lord Buddha's words, original Lord Buddha's word, which Guruji has expressed, has repeated in Bali. ก็โอเคต้องจบแล้วต้องจบก็โอเคไว้มีโอกาสหน้าที่มันพร้อมกว่านี้แล้วว่ากันใหม่ จบแล้วนะเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ให้แล้วโอเคเดี๋ยวจะพูดเล่าเรื่องที่ดินด้วยกันให้เล่าเรื่องที่ดิน This is a very auspicious time. You have observing the 8 silas, and by the end of the session, I'd like to inform all of you that we have received one donation of the piece of land from our Upasika, who had presented the land deeds and also other documents. That can you hear that? No. Can you hear? Yes? Yes. Okay. This is the donation of the piece of land in Amaravati, which is presented by Dr. Kavita Ambo, that her aunt which was its used as the and the surrounding and cheap this one of the land documents by authorities for example available because you received the permission to get electricity connecting to the land already. So
this piece of land was donated and Guruji has accepted this piece of land for the future possibility to be constructed as the monastery or other places that will be used for the Buddhist functions. ไว้ค่อยปรึกษาหารือกันอีกครั้ง And of course, รับไว้โดยหลักการแล้วค่อยปรึกษากัน and of course, the specific use of this piece of land will be further discussed and consult with many people who can get involved in this project. So now Guruji accepted the piece of land, and of course the detail of the use will be discussed in the future. ไม่คอนเซนเทรตนะรัตนาคารไอ้รัตนาคารสปีชโคลสสัมมนาโอเค सवना जय भीम. आपल्यापैकी बहुतेक 90% लोक 4 तारखेपासून आलेले आहात. एक ऐतिहासिक शिबिर झालेलं आहे. माझ्याशिवाय पुढची प्रगती नाही हे पूज्य गुरुजींनी वी हॅव टू ऑब्झर्व अष्टशील. देयर इज नो अदर वे आउट. दॅट गुरुजी हॅज मेड इट व्हेरी क्लिअर. गुरुजी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की अष्टशीलचं पालन केल्याशिवाय निर्वाण वगैरे फार पुढची गोष्ट झाली, परंतु ही फार महत्त्वाची स्टेप आहे. पंचशिलापासून पुढे जायला पाहिजे आणि नुसतं ॲक्सेप्ट करून चालणार नाही किंवा मी ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. प्रत्यक्ष आपलं वर्तणूक जे आहे, आपलं बिहेवियर जे आहे, गुरुजींनी स्पष्ट केलं की ही व्यक्ती बौद्ध आहे का नाही हे त्याच्या आचरणावरून दिसून यायला पाहिजे. म्हणजे आपल्या सर्वांवर जबाबदारी आहे की ज्यांनी धर्माचा स्वीकार केलेला आहे आपल्या आचरणातून बुद्ध धर्म दिसला पाहिजे, लोकांनाही दिसला पाहिजे. आणि म्हणून मला वाटतं आपण आहेत, MT कांबळे आहेत, सर्वांवर जबाबदारी आहे की त्यांनी आता गुरुजींनी आपल्याला जे मार्गदर्शन केलं आहे. असं म्हणतात की आपली मेमरी शॉर्ट असते, ह्युमन मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट. असं नको व्हायला की गुरुजींनी आपल्याला जे मार्गदर्शन केलेलं आहे ते विसरणं तर दूरच आहे की ते आणखी दृढ कसं होऊ शकतं. आपण एकमेकांना प्रोत्साहित करू शकतो, आपण एकमेकांना गाईड करू शकतो. म्हणून टेक्नॉलॉजीचा आधार आपण घेतो, व्हॉट्सअप ग्रुपचा आधार आपण घेतो आहे. कारण बऱ्याचशा आणि काही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमधले मेंबर्स अतिशय चांगलं आपल्याला विचार देत असतात आणि ते आपण घेतले पाहिजे. ते फक्त एवढंच आहे की जे ग्रुप आपण तयार करतो त्या ग्रुपच्या संदर्भातच ते पोस्ट टाकले पाहिजे. कोणाचा वाढदिवस आहे वगैरे त्याच्याशी काही संबंध सहसा येत नाही, मग आपण त्याच्यामध्ये आपण दूर जातो. म्हणून माझे आपल्या सर्वांना आपल्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. सगळ्यात पहिले पूज्य गुरुजींना आपण धन्यवाद द्यायला पाहिजे. त्यांच्यासोबत भिक्खू संघ आहे, नंतर त्यांच्यासोबत आलेले जवळजवळ 28 लोक आहेत. हे सर्व ऑल दिस 28 पीपल इन्क्लुडिंग संघा दे हॅव कम फॉर अस. इतक्या लांब गुरुजी अमेरिकेतून जाऊन आले आणि 2-4 दिवसाच्या अवधीनंतर परत आपल्यासाठी थायलंडहून इथे आले आहेत. म्हणजे एवढं आपल्यासाठी त्यांची कळकळ आहे की खऱ्या अर्थाने बुद्ध धर्म आपल्या जम्बूद्वीपामध्ये त्याचे रिवायवल व्हायला पाहिजे खऱ्या अर्थाने. आणि म्हणून बाबासाहेबांचं ते नेहमी उदाहरण देतं की बाबासाहेबांनी प्रचंड क्रांती घडवून आणली आहे, पण आपल्यावर आता जबाबदारी आहे की ही धर्म क्रांती दिस धम्मा रिव्होल्युशन शुड रिस्पॉन्स दॅट की आम्ही लहान देश आहोत. तुम्हाला इंडिया द्वीपाचा रोल ते म्हणाले आम्ही लहान देश आहोत, आम्ही ते लिडरशिप देऊ शकणार आणि जम्बूद्वीपच देऊ शकतो कारण ही भगवान बुद्धांची भूमी आहे. पूज्य गुरुजी नेहमी ते म्हणत असतात. तेव्हा आपण सर्व आपल्या सर्वांतर्फे मी भिक्खू संघाला, आर्यवंश गुरुजींना वी थँक यू गुरुजी. वी डोंट हॅव वर्ड्स. इन फॅक्ट so grateful. We don't have words. All of us don't have words. Secondly,
everybody is benefited. Everybody is benefited and inspired to observe Ashtashila. Everybody. हे रेग्युलर मोनॅस्ट्रीनी गुरुजींनी स्पष्ट केलं, त्यामुळे इथे फॅसिलिटीज किंवा असुविधा झाली असण्याची शक्यता आहे. पण मी आपल्याला खात्री देऊ इच्छितो की श्री कुंभारे त्यांची संपूर्ण फॅमिली यांनी जे जे करता येणं शक्य आहे ते सर्व केलेलं आहे. कारण इथे आमच्या बऱ्याच ट्रिप झालेल्या आहे. MT कांबळे यांनी तर अनेक, आणि सुहास कांबळे यांनी अनेक वेळा येऊन इथे आलेले आहेत. विनायक जगताप आलेले आहेत. जेवढं की आणखी चांगलं ठिकाण आपल्याला कुठं मिळत असेल, जोपर्यंत आपली रेग्युलर मोनॅस्ट्री DVMPची होत नाही, DVMPची मोनॅस्ट्री लवकर होण्यासाठी आपण सर्वांनी दृढ निश्चय केला पाहिजे. कारण सर्वांच्या सहकार्यातून होणार आहे. फक्त जमीन आणि फंड्सचाच प्रश्न नाही आहेत, पण मॅनेजमेंटचा प्रश्न आहे. तर सर्वांनी तन मन धनाने जर मदत केली तर DVMP प्रोजेक्ट कॅन गेट कमिशन बिफोर द नेक्स्ट रेन रिट्रीट. आपण गुरुजींना आश्वासन देऊया का? आपण गुरुजी, एव्हरीबडी वुड लाईक टू अश्युअर गुरुजी that DVMP Khadakwasla project would be completed before the next rain retreat. Everybody is determined. Yeah. तर सर्वांना धन्यवाद. धन्यवाद. Okay, theyปิด close by chanting นะ Now, this is the closing, and we will do the chanting as the last part of this 3 days session. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vichācarana sampanno sukhato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarathi Sattha theva manussanang buddho bhagavati Kayena vajaya vajetasava Buddhe kukamang pakatang mayayang Buddho patikhanhatu anjayantang Karantare samtung va buddhe Swakato bhagavata dhammo Sanditthiko akaliko ehipasiko Opannayiko pajjatang veditabbo vinyuhiti Kayena vajaya vajetasava Dhammiku kamang pakatang mayayang Dhammo patikanhatu anjayantang Karantare sotung vathammi Supatipanno bhagavato sawaka sankho Uchupatipanno bhagavato sawaka sankho Yaya patipanno bhagavato sawaka sankho Samiji patipanno bhagavato sawaka sankho
ยะดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยดักขินนยโยอัญชริกะรัตนิโยอนุตรังบุญญเกตังโรกัสสติกายเยนะวะจายวะเจตสวะสังฆกุกัมมังปะกตังมะยะยังสังโฆปฏิคันหาตุอัญจยันตังกรันตะเรสมรตุงวะสังเค If anyone would like to return the 8 sila and observing 5 silas, you can request that from the bhikkhu. Or if you would like to have your turn that tomorrow at your own time, then you can do that according to what Guruji had advised at your home. And tomorrow morning, can also be Mr. Ratanakaji's residence at what time? 8 o'clock in the morning tomorrow. And you will have chance to listen to concluding message from Guruji tomorrow morning as well. This area, this venue is quite limited, as we know, and also every time that Guruji give the Dhamma discourse, we have so heavy rains that could, and Guruji encourage you to continue the 4 elements in the walking meditation. Look at Guruji. Start. Now, this is a perfect chance for all of you. First, preparation. Both feet about that far apart. Your eyes cast down in front. Your body always stand erect. And cast down your eyes at the floor about 2 meters. Breathe in, know your whole body. Know that you are standing. What's important is never close your eyes. Never. This is what you call standing meditation. Lord Buddha was standing in this particular posture for 7 whole days. After his full enlightenment under the Bodhi tree at Bodhikaya, in the 2nd week, Animisa Jediya is the name given to that particular place where Lord Buddha was standing. Don't hurry to start your walking meditation. Make sure that you first
that is paused, restrained, controlled. Know your body. It shows that the mind has begun to take control. Mindfulness has already begun to take control of your mind, even when you are standing still. When you realize, when you know that you are in control, then you begin to watch the journey of the 4 elements. The 4 elements that are composed into your whole body. Think in your mind like this. The earth element is solid. Next is moisture is water. Warmth is the fire element. Movement is the wind element. Walking implies that the wind element take the lead and bring all the other elements along with it. All these 4 elements, earth, water, wind, fire, it combines each other with the consciousness element or vinyana element control on top. And there's one more element that is the element between the gap, so we call it the space element. So all these gaps within our body is known as the space or the well, I think they use the word space. They don't want to use the word air because it's confused with wind, right? So we call it space. Huh. We can call it, in other words, 6 elements. Rupa, Nama, Khanda 5, or mind, matter, or the 6 elements. However, in walking meditation, we would be concentrating our attention only on the 4 elements. So we take out the consciousness element and let them take the control. That is the mind that regulates and controls the body, and that's how everything would be working. Your body can move around because it is under the order of the mind. When you have mindfulness controlling the mind, that is Kayanupassana Satipatthana. Mindfulness control the body,
and clear awareness control the body. So the Kayanupassana, Vedananupassana, Chitta, and Dhammanupassana are actually all four Satipatthana working together when you are doing the walking meditation. You are walking with the aim of insight development, Vipassana. Vipassana or walking meditation has been known to lead to the arising of many arahants. The aim of this part is to do the samatha or calmness meditation. Samatha or calmness means you are on your way to building samadhi or concentration. Okay, now Guruji is beginning to move. He starts with open up the heel of his right foot. When he does that, the mind does not see the lifting of the heel, but what it sees is the fire element flaring up. You can feel the warmth rising up from the sole of your feet through the legs, through your body. The nature of fire element is upwards, right? This is the fire element at work, lifting up. Now the feet is being pushed forward by the wind element. Then he touches the ground with his heel. That becomes the water element at work. So all this changing rhythm, lifting up, feel the warmth, pushing forward, becoming cool. And when it flows downwards, becoming the water element. Water always flow from high to low. Now we come to the fourth element, the heaviness, firmness of the earth element. So the mind that will see or will realize the warmth flaring up while the heel is being lifted. Your mind would contemplate this lifting up is done by the fire element. And your mind will know that this pushing forward is done by the wind element. And when it flows downwards, that is the water element. And when you step firmly on the ground, that is the earth element. 4 elements turn into the 4 rhythm of walking.
The same goes when you use the left foot. The first step, first rhythm is fire element. And then push forward, wind element. Stepping down, water element. Number 3, landed safely, firmly on the ground. Earth element. For the fourth element now. So Guruji emphasized it like this. You have to contemplate. The fire element must be warmth. The wind element must involve movement. The water element would be flowing down, and the earth element would be firm. That indicates that within our body, fire, wind, water, and earth are constantly, endlessly at work. These 4 elements working in conjunction with each other. Within us, the similarities. When you recognize the differences, you must also recognize the similarities. Fire element has the character of warmth or heat. And when you talk about warmth, you can feel absorption, but it's have contained together. And the earth element actually contain both the softness and hardness. Okay, Guruji begins again. I hope I can follow him. The fire element actually has both the coolness and the warmth. Water element flows, but they stay together as with this cohesion. The earth element is firm, strong, hard, but you can feel the sense of softness in the earth. So within these 4 elements, you can feel their changing condition. That is why they have different names. So it's defined by their own condition. So you look at the body, that the body is composed of the 4 elements. The earth and water are related. The fire and the wind are related. So there are 2 pairs here, fire and wind, earth and water. 2 couples, 2 pairs living in the same house, which is called a body. Whenever there are quarrel among each of the couple, then
that house is broken, unhappy. So yeah, each one go its own way. What is the truth here is that all these four elements has one similarity: impermanence. Dharma practitioner must look deeply into the impermanence of these four elements. When you see impermanence, you will see sufferings, unsatisfactoriness. When you know sufferings, you would understand anatta, non-self. When you get there to the non-self, you become detached to everything. You become detached from me and mine. So while you are walking, your mind contemplates the four elements. So control the speed of your walk. See the way Guruji is walking. It's not too fast, not too slow. Your mind has to be fully aware of every step. If your whatever speed that your mind can keep up with, then use that speed. Some people try to be so deliberate in their walk, very slow. That's not necessary. It's like you are walking from point A to point B, but you're walking with your contemplation. And also when you turn around, do the same thing. That is, contemplate the turning around. You're changing your posture from sitting meditation to walking meditation. You think you have been sitting for a long time, but in Thailand, forest monk can be sitting for or walking for 5 and 6 hours at a time. If you go and take a look at the path that he has walked through, during those 5 and 6 hours, he has made an obvious track. Walking meditation can be a lot more comfortable than sitting. Sitting is unbearable for many people. Walking meditation for 1 hour is something that Guruji think all of you can do, at least. Just realign itself. Any age you can do, no problem. If you find it difficult because of your age, tell her. She can. Oh, Guruji was just saying she can hold on to a rail and walk. Okay, even for me, I think I need a rail. Yeah, let's continue. There are, yeah, this is
Guruji realized you have many questions, but you know there are deeper and deeper techniques, several of them, which Guruji can come back. So this is just the beginning. Even concentrating just on walking meditation, you would soon find you will have gained more and more strength. And when you come back to your sitting meditation posture, use the same four elements. The basic of Vipassana are like this. First, Rupa Nama, mind and matter. Two is the five aggregates, Khanda 5. Three is this elements. Four, Indriya or faculties or sense. 5 is the dependent origination, Paticca Samuppada. 6 is the Four Noble Truths. Rupa Nama Khanda 5 and the second one, Khanha, and Rupa Nama Khanda 5 and the elements. All this depends on your characters. Depends on your character, which one you would prefer. Guruji hopes to explain these elements for you. He just said it's suitable for Indian, or particularly this group of Indians, because you seem so keen on it.